உங்களுடைய செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க லைக், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றிகள் பல. டாக்டர் அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனையின் செயலாக்க இயக்குனர் மற்றும் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் அஸ்வின் அகர்வால் MIGS சிகிச்சை உத்தியின் பலன்களை பற்றி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசியதாவது: இருக்கிறேன், டாக்டர் இருக்கிறேன், அக்கௌண்டன்ட் இருக்கிறேன், ஏதோ ஃபீல்ட்ல இருக்கிறேன். முக்கியம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விஷன் அண்ட் ஐஸ் ரொம்ப முக்கியம். And to take care of this, you have to be aware of what's happening around. I want to talk about a special disease which is called glaucoma. Now, in order to talk about glaucoma, I want to also give it to Dr. Soundari to talk to us a little bit about glaucoma, and you can also see the screen to follow what is happening in case you're getting a little lost. So, நம்மளுக்கு glaucoma-னா கண் அழுத்த நோய். So, கண் அழுத்த நோய்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ல ஐ பிரஷர் இருந்து அது கண்ணோட நரம்ப பாதிக்கிறப்போ அதை கிளாக்கோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 11.2 மில்லியன் பீப்புள் 40 வயசுக்கு மேல கிளாக்கோமாவோட டயக்னோஸ் ஆகி இருக்கிறாங்க. அதுல நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குன்னே தெரியாம they lose the vision. ஸோ அந்த அளவுக்கு இட்ஸ் a silent killerன்னு சொல்லுவோம். ஏன் சைலண்ட் கில்லர்னா, அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸே எதுவும் இருக்க போறது இல்லை. எல்லாம் நார்மலா பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க. சைட்ல இருந்து சுத்து பார்வை குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும். when it becomes very advanced ஆகிறப்போ டனல் விஷன் மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டனல் விஷன் மாதிரி ஆகிறப்பதான் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் இது என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, கிளாக்கோமால நர்வ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் கிளாக்கோமா. ஸோ இந்த கிளாக்கோமா ஏன் நம்ம இதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா, இந்த கிளாக்கோமால நம்ம மெடிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மெடிகேஷன்ல கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா we have to think about a surgery. மெடிகேஷன் யூஸ் பண்றதுல என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மருந்து டெய்லி போடணும், டைமுக்கு போடணும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மளே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 நாளைக்கு மாத்திரை போடணும்னாலே மறந்துடுறோம். இவங்க லைஃப் லாங்கா மெடிகேஷன் they have to use. அப்ப டெய்லி மருந்து மறக்காம டைமுக்கு போடணும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது மருந்தோட விலை. ஸோ மருந்து ரெகுலரா அவங்க வாங்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்ச நாள் வாங்குவாங்க, அதுக்கப்புறம் விட்டுடுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, கண்ணோட ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒழுங்கா மருந்து போடலைன்னா அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நரம்பு பாதிப்பு வரும். ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன். ஸோ சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன் பாக்குறப்போ 2 மேஜர் இதா பிரிக்கலாம். ஒன்னு கன்வென்ஷனல் மெத்தட், வாட் வி கால் இட் as a கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்றது ட்ரெபெக்லெக்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று ப்ரொசீஜர் இப்ப நியூவர் மெத்தடாலஜின்னு சொல்றது which is called as MIGS or minimally invasive glaucoma surgery. ஸோ 2 விதமா பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ ட்ரெபெக்லெக்டமி அது கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட். பட் ஆனா இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உள்ள இருக்கிற ஃப்ளூயிட் is able to come up. பட் என்னன்னா, இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இப்போ கிளாக்கோமா சர்ஜரி பண்ணா கூட சில பேருக்கு 5 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு கூட அந்த கண்ணுல இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பிகாஸ் there is a direct communication. I am destroying tissue and using that pathway to open a new channel and make a bleb. ஒரு bleb மாதிரி conjunctiva மேல இருக்குறேன். So this is the conventional method. It is called as drainage. This is a drainage procedure. So I'm creating one pipe irukku, one pipe block aichi, I'm opening a new pipe to make it so allow the water to drain. This is what is called drainage procedure, aqueous drainage. Okay, now go next. So MIGS la enna irukku, MIGS is minimally invasive glaucoma surgery. Minimally invasive means I am not breaking anything new, same normal eye anatomy inna irukku adhe use pandren. So what are the advantages? Yeah, why should I do it? எப்படி பண்ணணும்? Small opening, only angle. You see the angle around 360 degree ஒரு angle இருக்கு கண்ணுல. அந்த angle-ல போயிட்டு you are going to make a just implant one stent. It is stent இருக்கு, keyhole மாதிரி surgery இருக்கு. No opening, nothing, no breaking. Just put 2 stents and now the flow is through that. As the flow is coming through that, what we are doing is using a keyhole surgery. You are making a minimally invasive glaucoma draining system. So it's again draining
using the body's own anatomy. We're not changing anything. Nothing new is being broken. No opening of a new passage. No bleb formation. None of that. We're using same channel. Only thing what happened in this patients, these things got blocked. So I'm making an opening. It will allow the passage of this drainage. Other than main the MIGS layer, what we are trying to do. Like this, there are 3 or 4 procedures in India. India la 3 or 4 procedures in the ankle. In the ankle la irukku. That is, we have Cahook's blade, eye stent, bang, and GAT. All 4 are drainage procedures for different gradings of glaucoma. In the grading irukla, other grading la we'll match the procedure for that choice. Got it? Glaucoma kaha checkup vannanga. Since 2012, he was on medication and then he underwent a surgery with us. So, your experience share pandradhukaga, sir. See, way back in 2012, when my vision was very blurred, I'd gone for a checkup. This was in Dubai. I was working in Dubai for around 18 years. So during that 2012, I had some vision problems. It was virtually blank, Prior to that, when I was in Chennai, in 2004, 2005, I had this transient ischemic, where my vision was totally blurred. I was rushed to a hospital, then I neglected it. So when I was in Dubai, when I checked blood pressure, it was 80%. Okay, so I was on drops for virtually 12 years. Then when I approached Dr. Agarwals hospital, here also I was under drops. Traviton is the drops which you normally use for this. And I had my surgery. I met Dr. Sugupriya. She told me it's better that you put a stent. It will be, this is a MIGS. And I had my surgery. It was just a process of 20 minutes. Along with that, my cataract was also done. So, now the pressure is under control. We had a vision checkup also. It's under control, well within the limits. Sir, are you using any drops right now? No, I'm not using any drops. No. So that is one of the biggest advantages, and I think he should tell his story about before and after. So can you just share a little bit about before? Before, it started off with blurredness and blindness. Then I had applied drops, but applying drops is a pain. Because early morning, after every 12 hours, you need to apply drops. So sometimes I would miss. So weeks I may miss. Then again the pressure will shoot up. Because once you're under work pressure, you tend to miss out on your drops. So, I would say this is any day better. The MIGS is any day better. Because you're free from drops. And drops aren't cheap. That's what I would say. In Dubai, it's covered under insurance. My name is Dr. Ashwin. I have with me Dr. Saundari and Dr. Sugipriya with me. We are talking today about MIGS, that is minimally invasive glaucoma surgery. Minimally invasive glaucoma surgery is a surgery that is performed for glaucoma, which is an eye pressure condition. Eye pressure condition where we are trying to reduce the pressure of the eye so that it causes less damage to the nerves of the eye. Nerve of the eye gives us vision by sending those impulses to the brain. Now, when pressure of the eye increases, this pressure causes first peripheral vision to go down and it comes to becoming a tunnel vision, which is what we want to avoid. அதுக்கு avoid பண்ணனுக்கு we are trying to do a MIGS procedure. MIGS procedure is done in mild to moderate glaucoma, where we are trying to put a stent in the eye or a bypass, or let's call it a keyhole surgery for glaucoma, where we are doing this with a small stent using the eye's own anatomy. Kannuga anatomy, we're trying to use that same anatomy and just create 2 stents, apply 2 stents in that eye that allow the flow of fluid outside the eye. We're trying to reduce the pressure by allowing fluid outside the eye. This is mainly called MIGS, minimally invasive glaucoma surgery. How is it different from the conventional surgery is because I'm not creating a new channel, I'm not creating a bleb, I'm not causing any trauma.
The healing in MIGS is faster. I have freedom from using drops. I don't have to put drops every day, or at least my drop application has come down by 50 to 60%. And I've had more than 60 cases being done in Agarwal Eye Hospital right now, and we have had 85% success rate in this. It covered under CM's this procedure alone, glaucoma is, I think, covered. I have to check whether it's covered in CM scheme. But insurances across the world, including India, cover MIGS as a procedure and also allow the patients to have freedom from eye drops, freedom from next day they can move around and do all their activity. No need of any local anesthesia or general any anesthesia except for drops. We can do this just under application of drops. These are some of the bigger advantages of MIGS procedure as a whole. What is the message you want to give? I want to give one major message. Please be aware of a disease called glaucoma. Get yourself screened as soon as possible because it is called a silent killer. Silent killer because it does not have any symptoms till the end. Till the last you have last vision left, you will not know that you have glaucoma. The only way to know you have glaucoma is to come to the hospital, get your eye pressure checked, not blood pressure. Blood pressure and eye pressure are different. Get eye pressure checked. If you have family or familial family who has glaucoma, there is a higher chance you will have glaucoma after the age of 40. So keep that in mind. So symptoms are very simple. Small. The early symptoms are around the lights. You start seeing some halos. The later on symptoms will be you will not be able to suddenly see the steps below, so you start falling down. You will not see something on the side. You will be hurting yourself. These are some of the conditions that you have to be very worried about. But more importantly, just screen yourself annually once a year. If you screen yourself for just eye pressure, you will have a much better situation there. Advantages of MIGS is you can combine this with cataract and glaucoma at the same point of time under just application of drops. There's no need of major anesthesia or anything like that. Under just application of drops, within a span of 15 to 20 minutes, both procedures are done and you can go home scot free. More importantly, next day or a week or so after, there will be no need of application of any drops for glaucoma.